Okay. Well, so go ahead. Yeah, let's have questions. So, ça, ma question. Et moi, quoi, ma question? So the first question goes specifically to Maya. So because he wanted to ask it before, but because of limited time, so he's asking it now. Because it was identified that we have direct and indirect problems. But one of the indirect problems, like here, people, what we're using here, people are doing bush burning. You find after growing crops for some time, you burn the whole space. So we do this not knowing that we are killing the microbiological organisms in the soil and others. So we have just identified that all these ones are very important. But now the question is, so is there any solution that we can do towards this? Apart from one of the ways that we do here of bush burning, is there any solution that we can do so that we can not always be using this method, but use another method? Sure. Would you clarify, I guess, what the solution is for, you know, what the purpose you want to serve is? Nasema unapenda ukwe clear, unafanyaka hivi, okay, sawa tu unakuwa unalunguza safi shamba au safi nafasi. Unafanyaka juu ya kujua kutafuta solution gani? So we do bush burning to burn all the grasses that's in the garden, so that by the starting of the next season, you find all the grasses are already burnt, and then they start growing afresh. And when they're still fresh, you find even the production of the soil is also increasing. So apart from this, is there any other solution that we can use instead of this one that we use? I see. So for clearing some of the brush, I guess maybe I'll echo Robert and say, you know, I think I would need to know more and learn more about the context to have a good answer. So, I mean, off the top of my head, I think to clear brush, you know, using forage animals, but I don't know the system well enough to say with authority. So sorry. So atapenda aseme kweli, yeye haiko domine yake ya ku agriculture, lakini na yeye system njoo kwanza maisha yake anasikia juu kwa hao wanaishi au watumikishaji. Lakini kusema kweli kama yeye ajui ya hii system ya kupunguza kwa shamba. I was asking, is the burning to clear the garden for a new garden, or is it happening in the forest? It's happening. So yes, alikuwa anapenda hii sasa tunalunguza ndio mapori au tunalunguza ndio mashamba? Mayani ya mashamba. Mimi nasema mbasi kwa mbili. Mayani mashamba. Kisha lima, kisha nafaa pale kwa yani hivi. Na vilunguza sasa. Na vitia fasi moya unakisha kwa limits. Bago kata mayani yote wanataka semoja haiko shamba yote wanaluzaka. Wanakusanyishaka mayani. Okay, so to clarify on that point, because I'm getting a different explanation. They say what they do, they don't burn the whole garden. They just get
they cut the grasses and then they gather them at one point in the garden, then they burn them from there. So after burning them from there, then that ash, they use it as well as fertilizers. Yes, I understand. It may be that this was an old technique we used in farming in Australia as well. And now they have moved from that technique to leaving the, we call it low tillage, or even sometimes no tillage, where we don't, we just cut the grass down. And obviously, if there's a lot of grass growing that you can't grow your crop in there, you may need to dig it out. But the idea is to move away from the burning if you can. Use the grass actually for mulch, to keep the soils cool and the water near the top of the soils. But there may be some other steps, that are needed to move from where you are burning we call it the rubbish or the weeds, the grass, so that you can do the cropping. However, yeah, if you keep in mind that maybe there's some way to move away from burning over time, that would probably be more beneficial. Sema nabo tekniki ebakuwa tulisha zamani Australia, lakini nabo apre kujifunza apre kuendelea makulture bagenda na vishaje. Sana sana walikuwa nafanya sawa na vilunguza vile bila tia kupembeni ya mashamba. Juku tia kupembeni ya mashamba na wanasaidia hii mpepeo na jenga kwa pita ngambo chini chini. Sasa nafika pale vile hata fiko mimea kwenye mimea iko. Lakini hii inaonekana kama na shini tekniki shito shaka mwingine kadri nyeko au kisiwa kwa tumikisha. Me sasa mwa iko na nyingine solution yenye nao wajuju na walikuwa tukisha zamani sana. Ni masoko ya tumikisha tena. So another question. Go ahead. Tunasema asante, naweza kutusaidia, ila hii nitafuta kusema ni kama proposition ndio nisema sio. Tulianza kulima tuko na miaka karibu 6, leo tunakuwa na miaka 15 na tabia tuko na sayansi ndogo. Tutafuta kusema ni hivi. Wanatufundisha vizuri, wanatuonyesha kama kuna zile wanyama, mavidudu, mandege ya vile. Lakini sasa tunajua nchi nazo ziko mbalimbali. Hapa Uganda ambapo tunakimbilia kwa watu, tunakuta udongo la hapa ni kama vile unachoka na lomba mboleo. Sasa na niliona wanaonesha mangombe pale, wanaonesha kama uko na lima na uko na mangombe, uko na mambuzi, uko na ule mabitu kwa kidogo kidogo unakusaidia kwa kutia mbolea. Sasa hapa shi tunaenda kupatikana hatuna muda mbitu sisi tupate mbolea. Huko hapa bandugu zetu uko na kuwa na mangoleo mangombe, ukienda nunua beni ya nani ya ile ndio subitie mlo shamba kushe hautaweza. Sasa nauliza tunaweza fanya nini kusudi tuendeleshe hata kama vile wanyama wanakula, ndege zinakula vidudu, lakini najua wakati unalima kama mboleo iko ya mingi mshamba bali watakula, hata ndege zitakula, wanyama watakula, hata lakini utakuwa na utavuna juu ulipata kisa kupata. Niliona huko tunatoka wakati mmoja hivi walikuwa wanafanya wanagabulia watu ng'ombe, mambuzi, unasikia kumwambie wanagabulia watu unaona hii group inazala wanapatia hivyo na hizo tulipata chakula kidogo
Okay. So it's not a question, but it's like a suggestion, because we have seen that here the majority of the population here are farmers, and the soil has, because of over cultivation, the soil has lost, is losing its fertility, and you find now the production also is becoming less. But now, from one of the presenters, we saw when you have like cows, or you have goats, or you have other things, you find you can be getting the organic fertilizers from there, from the cow dung and from other things. So, but now can find here to buy at least one truck of cow dung is a bit expensive, so that you can come and grow it in your garden. So now his suggestion was this. So is there, or can there be another way? Because you can see there was the campaign of seed distribution. Now, can there also be like a campaign of animal distribution, like goats or cows to the farmers, so that in the long run, you find when this cow has probably produced, you give the young one to another person, but by the end of the day, you find all farmers have at least something like a cow or a goat, and they find their cow dung is now helping people in the protection and to increase again the fertility in their soil. So that was his proposition. If there can be that possibility, we can also have that campaign of distribution of those small house animals to few farmers. Then in the long run, you find all farmers have those animals, and then they can be using their waste products in the ways of increasing the fertility of their soils. Just clarify the suggestion in there, Mzili. Was it was it really a question of how could every farmer have one animal? Yeah. So now, so he was having a suggestion that apart from having like only seeds, we can also have another distribution of animals to farmers. So examples of these animals can be like cows or goats, so that farmers can use them. Then they use their waste products to be using as fertilizers in their garden, so that they can restore, or all the soils can regain their fertility. Because here we have a problem with the loss of fertility in soils. Yeah. So yeah, that is I guess a suggestion that Umoja can take on board and put inside the conversation of fertility. And I know fertility came up last seminar, and it's a big issue, I guess number one issue in some ways for the farmers there. So we're keeping that front of mind. Maya, feel free to jump in if you've got any sort of sharing around that from your knowledge base there. But yeah, great. A great suggestion. We should think of that. Yeah, I'll just echo that. I think it's thank you for bringing it up, because it's true. It's to buy something once, it's solving the problem one time. But if we can integrate that into the farming system, again, these animals will be able to manage the energy. They have waste, but then they're also creating impact in the ground to help water infiltrate. So the complexity is increasing and the benefits are multiple. So that is the suggestion for this long-term solution, which I think is very sensible and very forward thinking. Anasema ni tekniki ya mzuri juu na tekniki iko na visio ya long term. Tuza juu tutakuwa ni ngombe leo, kesho tunakuwa na 5, tunakuwa na 10, na kusaidia tutakuwa na tia ile maboleo mshamba. Mais ni idée
Umoja ambao angalia maprojet kati anaoandika projet juu ile madistribution ile manyama. Juu nao wataangalia pale ishaandikiwa ni kuangalia gisi ya kutafuta ma resources, juu kuangalia gisi juu ni shida ya ile mboleo, na kisi shida ya mboleo ile ni idea mzuri ama ni suggestion mzuri ndio kuangalia gisi kupiganisha ile shida. Nitaka kukomplete kwa ile projet ni mambo kwa sababu tulisema Umoja inahusika na mlimo, inahusika na ulimaji na permaculture, ile permaculture. Sasa tulianza kwa ile ya mbegu. Kufuatana na njoo nasema kila solution, kila shida iko na solution yake. Kufuatana na ile shida ya mboleo, shida ya mboleo kufasha. Sasa wanakuambia utengeneze compost, utaona tena mtu madesha chakula. Ile maji ya mbuzi ya nini itatoka. Sasa tunaona angalia jinsi tutafanya nini strategy ya ni projet yenye tuko na waza na tutabasukumia. Tuangalie tukianza na mbuzi wala makuku wala sungura tunapatia kwa beneficiaire wetu. Na kama ikizala ile vitoto unapatia mwingine naye donc pia ile politique ya vile donc maneno anasaidiana. Sasa ile projet na tuko mwingine projet tuko nafanya, tuko na tester ni étude ya miko ya sungura, utiliser sa mboleo na utiliser sa dawa juu tunasema kwa restauration climatique ya tupenzi ile maproduit chimique ile tunabisha kwa mashu sasa tunapenda tuangalie tester miko ya sungura juu tunaona walifafa singi, tunapenda tupime hapo ikiresir tunaangalia kisi tutavulgariser ile sungura tu au tambia kupatia ngombe sawa mbele itakuwa ni ngombe ngapi na wewe utuzie ngombe 10 nani atabeba mfano leo kupatia dume na tiki sijui na ngombe kwanza yope kwa projet de ça bandia na ndio sasa bakuya nguvu mais tukiambia projet batisa kwa subu itakuwa na impact kidogo kama ni makuku kama ni ndani sungura kama ni mbuzi. Mais je crois que le projet tuko na waza kwa tabasukumia. Yeah, so we shall think about that project, but now we shall look at the one that will be a bit affordable, because currently we are trying to test the use of using the urine from the rabbits as fertilizers or as medicine, because you can find rabbits are a bit cheaper. And once we find a positive test on what we are doing, we think that can be the best way to solve this. But the test is still ongoing, and we haven't yet gotten the results. Because after identifying or after finding that we're getting positive results from using the urine from the rabbits, then that one can be a bit more affordable than the cows and goats, which are a bit expensive. But after the test, then we shall know which one is best and which one to go with. Yeah, thanks, Zilli. Thanks, Marius. Great. We got a question from a man up the back there. Aliona question kule nyuma. Aliona. Selon le système on va dire c'est meilleur. Je pas penser au même. Comme ça tu dis que quelqu'un haitaweza pia kusema mimea. Kwa hiyo sisi tunatoka kufanya ya kwa mashine wa ya chimba fasi moja. Chimba fasi moja. Ile fasi moja utachimba ni kwa shotea mai ya kuuza shamba. Ile itasaidia tena kushamba yote. Itasaidia kuna wenyewe mai na kwamba so he's also having another suggestion towards some of these challenges, and we can see people are crying because we are nearby the lake, and being nearby the lake, some people's gardens are a bit far from the lake, and we all have this problem with the droughts, and we think one of the solutions would be digging like a very big hole or a very big pit,
so that people can be fetching water and then they put in those holes and or in those pits. So would also suggest if there can be that possibility of having these machines, because they have those machines that are specifically for digging those pits. We dig them, and then so that during the dry seasons, farmers can be filling them. After filling them, they use it for watering their crops during dry season. Great. Did you want a response? We can just, yeah. Was it just a suggestion? Any request in there, Mzili? Yeah, it was a suggestion, just it was not a question. No, that's good. Yeah, I mean, I think it could be that as these seminars develop, that we have a more consultation about what are the actual solutions on the ground. That might be a good way to develop these seminars. And of course, I think sometimes we do need to get in the practice of being in conversation with each other and trying to discover what it is that would lead to solutions when we are in community as well. Sema inaonyesha kama seminari ya leo inatuonyesha juu ya solutions moja juu ya mashida zilizo napatikana, lakini ya maana tuko na organizea hivi tutakuwa nasikia kwao na wasikia kwetu juu kufuatana mafundisho yao na kufuatana na presentation ya watu wengine tuko napata na shema idea na tuko napata masolution juu ya mashida zilizo tunapatikana hapo hivi. So itakuwa ya mwisho tutaendelea kuwa naendelea na hii conversation na communication nao, tutakuwa naangalia aje kwa natatua mashida zilizo tunapatikana hapo hivi.